ngunini Mwenyezi Mungu ze ayata zinu zibaliwa zizubu hamtume ze aya ziloharimwa suratul Ahzabi. Mwenyezi Mungu haeleza falamma qada zaidun minha watara zawajnakaha likai la yakuna ala almu'minina haraj. Mwenyezi Mungu amba wazaidu ya umransi Mungu hauloza ho mbinguni wena mtume ili Mwenyezi Mungu yatowe mentalite ya ukekatsilele mwana handalo la mruwa mana uha mransi sina ujuani mloole na wotsi mwana hangu na mzaya shawo mwana nkabu. Mungu hakanza towe mentalite yao, hakanza towe zenrongo hizo Mwenyezi Mungu hajaneze amri zeno ndi akawizifanya. Ola mzaze Zainab hamba maranzi nitsengele harimwe shamburu vanu nende natawaze ulamba utawaza urende hamba amnatawaze nije niswali raka mbili nishukure Mwenyezi Mungu nishukure Mnguje hamba mtawakali Mungu kalatihana yetwama ya mkanamo imarzike mkanamo yokatawa ya amini Mungu yeti mtsofu yehomba jibu mzaze Zainab amswali raka mbili nishukure Mungu zabari haba ukatsilo ziwa zaidi ola Zaid ibn Haritha ola mndu boy mndu masikini mndu yakaja makaja fanyi hazi mndu mudu wa fami mitsojudu anda hubi fami yake wandu wa hule na ngojo kami mndu wa fami ya kabila wa Maka ngojo ke fami yangu de manotablu wa huwa Maka ze fami hatu ili hizo ye fami hatu ideziwa hasibabu ndami mshimtate Zainab maskini sasa pa fasila ishimtate Zainab haba amswali raka mbili zabarindi haba ngojo fami yangu ili hizo sababu de wame rili hizo fami hatu ukatsipwashe we fami ukatsisisintini ye fami ukasendeze fami nkuza Maka tsende tsipwashe we fami njarenga notablu wa Maka njarenga notablu wa hemeji njarenga mrubani hangu tsitajiri tsimali tsiunotablu tishewe yani njarenga tsina saba tsimruwa na saba tsimruwa mali tsimru jau tsiujiso tsija tsende tsirenge tsideziwa ye fami wambati wapwashe tisubiria oandwa mji wade famia hatu kamitsi hindu tisubiria ya waba sana nswalira kambili nishukurie Mwenyezi Mungu boya kaminde mwana mshe na kauloziwa wa mbinguni yeti wode badi mrieto ize amri za Mungu yeti wode badi mrieto ize amri za mtume hamba na nishukure Mungu boya katika humbiziwa wa mbinguni kazi jahunda mndu hamba uondosha mtume pia kabatsi umbizwa ho mbinguni mzazi Khadija uonde mtukufu rahanani Zainab ngwelezo hamba mzazi Khadija uonde mzee uonde chef uonde yarenga mtume yanza mtume yarumilia mtume zemaliza haye nezemvuza haye yazaye naye nokaja umbizwa ho mbinguni Sauda mtume hamlola kwa jombizwa ho mbinguni Aisha uonde moto jweni Aisha uonde moto jweni ye hanza mtume ye umwanza ukawo moto jweni wa mahaba umwanzo no kwa jombizwa ho mbinguni ondwasha mtume wa upia ze Zainab binti Khuzaima kwa jombizwa ho mbinguni Ummi Salama haumbilolwani mtume kwa jombizwa ho mbinguni wa baba haundo watowaze amri wakama zahidi wakana zenrongo pia shamimi mndu mzazi wa fami nkuu na jana kubalizila na tseshelwa na oneha tsihindu Mwenyezi Mungu tsoyi haka ujani kesha ushim ukamende umbizwa ho mbinguni mende naluzwa ho mbinguni yetsivode bade ya amini Mungu tsimtsovu badi mtawakali Mungu tsimtsovu badi ya amine za Mungu na mtume yetsivode owantsesha ya wajoka uja wanone izleo owantsesha na wanione nro waniona ukatsi jipwasheona waje waone valeri waniona ukatsi paleda hosheona waje waone beya amini Mungu na mtume yuka nimwangalie ye emosio ye emu wallahi ile situation gyo gitere haiba oda kuna mzazi Zainab binti Jahash
mtsujwe kanga mona uye movement ya mdzadzi na mtsonambia bwadzadza hatu kauke place ya mdzadzi wo yani ujo kaje yani na bakimrana mbie kweli ujo santeje yani na mumtini mdzadzi wo IGM na mumtini IGM na mumvoti mumtini 20 au mumtini 100% au mumtini 80% na mumtini note mdzadzi wo na mjimeti place yake mdzadzi yani imagine wando mjini huo no tsihindu bakudungwe amri ya mtume hudeziwa tsabuola ebalenda rengendo nsujo kaka mwana usabari tsabwe mdzadze ola kalolo heada ebala wonu wenda renga leo enda rengi moto maskini tuo mboyi tsabuano wanu warendeje wanu wanzwa tredamu hatutodisodeziwa tsabu wadzate tsabwe makoko andisodeziwa tudodeziwa ta wanu wanzwa tredamu balenda rengi mjuku wa hahe enda rengi ngutu tsabwe mdzadze wa 50 tsabwe mdzadze wa 50 enda rengi mwana sawa nebani hahe imagine na ndola kaitsina aji ndola kaitsina ma ndola yende ndo mwishiliano ndola amour pas de âge ndola yo kaitsina ma yondo mwishiliano yonde roho yonde mahaba hizo imdzadzi hato ye Mungu hadezwa ho mjini ilirjo urejo harimwe swala lile shamso musalim na swala na mumvoti mumtine jemu mdzadzi Zaina binti Jash au kestu ya soya ibira keja kanyango na mtso imagine nyinyi kestu ya somu ibiri wende hulolwa ni mndu wa dini basi utsorenga moto wa dini uke moto le hanza dini omjina huzisa ebale moto la ndo joka hulola bomdzadzi we mndu wa lolwa ne notable mumjini hunu rapara wandobo bangweni wafanya mashughuli na ada na mila na tijinda hubini wenda dawali hona jali kona jao de wawe wafanya mazaraka na mtu ule mbole ule mtu wa heshima ule utsololwa na mtu ule mtu ule mwalava amana ule hanze dini wala mtu wa darasa hanza ndongoza Mungu na mtu so imagine situation na mjini hanyo wajuli hidza wahudeye wahuone sefri na mjibu mtikashi nikanza wake kashi manza mjibu na mwambeze verite na muimagine nyinyi situation ekanyinyi mkaharima mdzadze woye na mna mwajo sante ukamdzadze Zainab hakalolwa ne matajiri wa huwa maka halolwa ne manotablu wa huwa maka wa mana umru mahi hafu hajangulolwa ni mndu jawo bahari do usilamu basi yani imagine ukahujodeziwa humjini hayo ukangalawo la banure ngendo bari ye awalaye usoma Qur'an ye hambilo ka huna ko jusoma Qur'ani ibana ba Qur'ani ngudo tandruda honi awalaye uadhini ye ibanu adhani tsena bangeji ngo tandruda honi awala mri ujwe dini hanza dini ye harenda rangi mru wankando hararangi mru kodo wadhini wanajodo tshela mjini ujo tshela tsabuola yakaneno tablia mana yatsurenga mrusa wani mru mahahe au yarenga mru mwenza shaurane mru mahahe shenda renga le kaluboshi enda renga le hamtushi atakartujo ulalanda hubitsibaho atawutsibo mjini wo hato mjini hawa yekajulwa ngoshadisi wo hata yekajulwa arilo boyi ari wole boyi de dungobe ya uhandobe Lohando arilonde le boye udungobe yo handobe udungoba yiho ariwoye uliwa saero ariwoye tsobe ya yiho hafanya menajali wa 50 euro de le boyilo umndu bokateka tsujula landa hube atomjini hawe kajulwa imagine situation imagine namna wajukaya udeziwa woneketsi hindu kwa tujo kaba ndola ya numarziki ndola mruka dwanga la fami ukajao badi mtume haziwono ya problemu wandu wa mafundi wadungo towema wa hindwa harimwaze majilisi woto tafsiro mwandoni wako atimizo mwisizoni woto amba mtume hamba mwanamshe ulolo hana saba mwanamshe wa ingena na saba naombeze kweli bofu mafundungo ajo nerveha amjoreje hula basa au katika nzanti mizivanu ngarjoreje basa harmola mwanamshe hurul aini mtume yamuona yambilo waide mrumshe wa Zaid ibn Haris ngarjo ne hadisi ya basa rereje hula rmwesekre mtume ajo kumwambia basa shamonzo ntimizivanu mafundi wadungo towaze mwandari maze majilisi na fijo basi wotu enda bala mratulo mnari yali bala waishia wandisa banu mwanamshe ulolo hana saba atilwa 50 euro yinuna saba inde manaka ulolo ande na saba ne fami ay hordi tena banu mwanamshe ya ulolo haujisa wakabala wandisa ile trebel wayujisa wakabala wishawardi watoa mwanamshe ulolo hamali leda holi nungilo na mali na utokofu wotsoka yapo linda hola mali linda hola jamali linda hola manotablu
lijulo mafundi wala mafundi wa dini wasomesa Qur'ani na hadithi za mtume hama majlisi wadamba linda hola manotable linda hola jaunaja alafu omwisizo ndake hadithi wako itafsiri watafsiro mwandoni waranza objectif wa hadithi za mtume bala mnduko tulwa envelope nge bala ngutsu hamba hari mrulolo hana saba wayana saba hemba ya hahe hari mrulolo haujisa wayujisa alafu hadithi ya mtume objectif ya hayo emana mtutimize hadithi ndi deze 50 euros zizuba deze vero mtilo na mtume hamba ukana tunkahul mar'atu bofu kureje kula za hemwa namshe wambe boni mtume yaonesiwa amjora jabasa dankalkeza stamjora jema na zamini tungizo nchashi ile reste quelques minutes za minutes zibaki nchashi ya darasa mojo karibakisha na 6 à 7 minutes 6 à 7 minutes lazima reje kula mtume arambize sekre imana hindi hadithi mtume hamba ukana tunkahul mar'atu li arba mtume hamba katunkahul mar'a mwanamshe yujua halolo shando mwanamshe mtumama atojua ya lolo habendini linasabiha mwanamshe yujua halolo hena saba mrujua hauno mwanamshe ukangani mwanzo mane fami yake fami njema ngitukufu manotablo humjini kwa juni mili linasabiha mtumeni hapa wali jamalia mwanamshe ujua halolo haujisa ukai mwanamshe ngo ujisa za sura zae mrujua ambe mwanamshe la mwanzo ni mlole haujisa wali jama wali maliha mrujua mwanamshe haluolwa atololwa heze mali zae mramba mwanzo mwanamshe ula ukangena mapesa ngena mnaria alingujodoni fornise nikani kule mna katikati andekeze maisha yokit mtumeni wangu walidini mwanamshe ujua haluolwa he dini ukanga mlole mwanamshe ula baula mndu wa dini nsudunga suraya nsudunga mahali nshamlolo hadini omwisizoni mwe hadithi mtuma bandi kamkaradi mafundi mtoza mawadhara majlisi kwa mijini mwado tafsiri hadithi omwisizoni mtume hamba fadhfar bidhati dini tsungua mwanamshe wa dini ujoka na malezi na tabia utimlole haukaye ujisa alafu mjaga mtsungo tafsiri hadithi mwamba mtume habari lole ujiso na nasaba ya zamani mtume dini mna habari madini mtikazi mtume ndapo na mwambenga mwanzo mdotu la envelope ya mapesa shamtume namna yandisa ya hadithi kajamba na mlole mwana msheha na saba izo ndrapo mtume kajazamba mtume kajamba na mlole mwana mshe haize surwaya silina mtume hamba mtume kajamba na mlole mwana mshe haukayena na saba na famibole mtume kajazamba mtume hamba ukana tunkahul mar'atu mtume ngwelezo enamno wanawashe wakoulolwa duniani alafu yengushu wazise iyo yabidiri dunge shangwelezo uka wanawashe wakoulolwa duniani ngawo wakoulolwa hama pesa ngawo kwa watu ngawo wanaume wakoudunga mwanamsha mapesa mtume ngwelezo alafu yajishu wazise shaka jamba umlole hama pesa abo hamba ndapo utsambo kamtume hamba mrolole hana saba mtume kana saba ngwelezo namno wandu wakoulolo alafu mwisizoni yambe ezabidiri fanye ngabondo wakoulolo anashe hama pesa wako mlola hama haba wako mlola hama penzi besha wazawa na katina haja no wana wahewala atowa na katina haja shamdungu mapesa ikemro mshangu mfurnisa na humninka ngujoba kibalo dahon emro mshakatina mnari ala dungu hazine mbalaka fuihisa emba mrisa emrume oleto andisa problemu shiwina jana na uhano siha wala mjombahe wala kana fiance omjini hawo tijiba la jao haukawo nemro mshahisa katina mnari na bala hamdungu hema pesa ngwa ejamba ngongu jota pebale c'est vrai c'est pas vrai mtume ngwelezo enamno wandu wakulolo ambanga wakulola na shaha mapesa ngwawo kwa wati hadunga mzade wala ukangena mapesa mzade ulangena wana eni mwezi ngojodo hundra mna 200 euro na mna 200 hareme calcul ukangwa wo 5 yabo hena mru 200 iyo mili emzadze ulange tijire treti aunge na mbalaka afunguliwa wisaero haremene calcul emzadze ulange haremo mtsango yeurenga 10,000 na 20,000 hareme calcul ya he mtsango ya 10,000 na 20,000 hareme calcul kamzadze ula ujidubri enda Dubai hulumbeza zindwa jahuzu au hende bushi nenda hulumbeza zindwa jahuzu au hende shini henda hulu ye corona
haja huzu satside virusi de corona da makaroni liko hula wananga makaroni ngawe corona virus ekatsite virus ondo wadishenda hulu corona yani makorona enda hulu mbeza makarona huzu haja huzu emba hindini alafu mndu aremuzai hadungwe mwana mshaula hema pesa hadunga mwana mshaula ka haungona mapesa au yengena ungena mnariali basi eke mwana mshaula zemwa yezilazi jazilawa hasazo mwana mshadurnisa yeliba hoda honi yemninka hata yemninka nde hula zenguo zake hata zenkandu ngabwazo hata wado hulu zenkandu hate makoti mndu mshenda mhulele koti mndu mshamnike mapesa enda hulele koti enda hule jao enda hule jadonikiwa ye hula ye furnisa yangaliwa yangaloha n'importe quoi yani yeye hadungwe mwanamshama yangaliwa yadoni kwa hili yarditse na dwanga lo hao vanangu angaliwa dadwanga lo hao hizo yani yabo mndu yani mtume hambo kangabwana washe wakulolwa hatobia hamandizo yabo mtume hajamba mrazifanye na hizo tobiambi naona kajetu mutasa badi mndu mshaujwa saidi ya mndu mme yujua shatsindo kangondo mlole hama pesa badi ka mdunga mapesa hapo kapate faida yabo hiyo profit yo c'est pas mariage de vrai mariage de profitation yo profitation tu profites haya ngabwa ko ulolo hana saba ukamuntu nalole da kulila be wajomba he waundo wakorongo ho mjini waunde manotable ezahijangwa juni milia kabaja problem mjini kwa juni milia wajomba he ngwa juni milia wadondandaje ngwawo kwa what's ngabondro kolo la dahoni shauko dwangalia twabia ya mrumishe ndini auko dwangalia kwa twangala mapesa ukangena ukatisha uwo ngwenda ushaya dunge ukaleda hulaye na saba ila ndile familia mjuhu wa fulani ile familia mbaya hembole na mbaya hebole na mbaya yo fami bole yo familia ma sheikh maqabilka yo familia ma dadako badadako waude mababa kwa familia hiyo mjomba ke wudi urongolo mji mjomba ke wudi no tablo mbole ayiso ngabo wakulo lekeliyo kayingo ndadunge be wajomboda khoni kongo jumwimelia wamheze wamnikija hayi ngabo wakwenda walola hesuwaya yegudungo mwana mshiha suwaya mwana mshika katsudunga mapesa katsudunga fami shangudungo suwaya ke mwana mshaula wakishe zisurwa zake zimpleze zimjibiza hadungu c'est vrai c'est pas vrai bofuweza talinga mnjoze minute radjaisa bakshada kanchashi ngarjura jehula raka datimiz ngabo wandruo bao waudunga mwana mshi hezi habari hizo bofu kuja tikpa na mwanzo ntimizi hule kiswa dai la ya Zaid ibn Haris emru mshaki mtume yamona mbevoni na nzo ntimizizo mtume ajuka urepondaba ngeri jo wasulizi habari zimineti shawandrongo obao dekeliyo bofundi ngabo wakoudunga mruka surwa njema najo basi mtume hadithi kajamba na mlole mwana mshaha mapesa shele mafundo adungo tafsiri hadithi yodo tuna mapesa mtume kajamba na mlole mwana mshaha mapesa mtume kajamba na mlole mwana mshaha ukange na fami mtume kajazamba ukana mlole mwana mshaha ina suranje mtume hakamba ndrongo alafu ya conclusion ya towe conclusion ya towe decision mtume hamba tunka kajamba na mlole kajamba ankihu kajamba na mlole mwana mshaha na suraya mtume hamba tunkahu yabo yo hamba tunkahu yeulolo wanashe dunia mtume ngolezo woulolo hakalite ngabo walolo heze mali zao mradungu mali ngabo walolo hana saba ngabo walolo haujisa ngabo walolo hedini bahimtume amba fadhfar bi dhati din ikawe mwanadamu utoyo mtume na Mungu na mtume amba etsungua ewa hedini renga mwana mshokawa hizo tabia zake zonjema wayehanza uswali wayehanza huishila darasa wayeuvulikia za Mungu rangungu shule za Mungu na mtume ngujo steheza Mungu wayengujo ni stehi yehanza ndongo za dini ngujo juwaze haki za hangu ngujo nrespecte rangungu steheza Mungu na mtume ngujo steheza hangu mimrumme shemruti na haja na za Mungu na mtume ngujo kaukana haja nawe c'est vrai c'est pas vrai mtume kwambo fadhfar bi dhati din tsungua wa dini shaka jaba mrorenge wa wafami hamba tsungua wa hedini haukeuro Mungu wanzo dini memungena madhambi sonse pianga sina madhambi kujabula mwanamshe katina madhambi sonse pianga sina madhambi ramana mera mwanamshe be ule avenzao dini ule respecteo dini avenzao darasa uswali swadaka nguto swadaka eni fehili mramandu ulona imani uturengo saero na desa hato wa swadaka saidi ya msihiri kana uone mrumahe ngutabihu yatsimsaidie ze desa euro zile eni fehili mrusubuti harenge desa ero
hatowa sadaka, mrusubutarenge 500 euro, mrusubutarenge 1000 euro, hasaidia madrasa, hasaidia msihiri, hasaidia zirewe harimwe darasa, mruhamadu usubuta towa 500 euro na 1000 euro na 200, hasaidia za Mungu, hasaidia zirewe, mruhamadu wa uromungu kelio, eni fehele mrumahi kana ukana problemu, ya wonenziro hoto wa 200 euro ya msaidi, ya wonenziro hoto wa 500 euro msaidi, shamru tsura Mungu, utina haja na darasa, utina haja na utowa sadaka, ewo mrungu mrangwarende uongo jofabo emrugo kwa yekanza to sadaka yekanza aishe darasa yekanza swali katswanze za Mungu yengu joka hustekinda kana kubalia renge sayurambe nguniko ujamba dami mimi hunlola nike shamitsina kunika kana usaidia kana uona ngo ufarenge sayro usaidia kana usaidia sayro haukaye ikajazo yambe ndio utowa kajazoea kuno mwambia kanzuishe darasa tsaino bafundi haeleza mriastehe mrumme ngujamba lawe yemru tsanze ishile darasa ngujoka hustehi wewe hajoka ngwanzo darasa asivenza bahojo mwambioka zabala fundi hamba mrumme mrongozandro yakwishe hadithi lo kamruka dorongoza mrumme henai ngujo ishia abuzo kweli fundi hamba ba ngujo hustehibo mrumme ngujo uhishimu bo mrumme ngujo hurongozandro bo mrumme ngujo kwanza bo mrumme ngujo hubama bo mrumme yode namna sheka tsanze ishile za Mungu ngujo ka hustehinda yengucho ka huba mandao emrumshangu ndongozo naye emrumshatse jije yengucho ka huba maji katsonda shileza Mungu ngucho ka huba maji aizo yonde mana mtume amba ukana fadhfar bidhati dini tarbati yadak basi tsungu wa ewanzo yedini basi ngojo leleshe handro ngojo yenshinro ngujojo ya hurongoze naisha we mrongoza ngujo ishila Mwenyezi Mungu ngujo hufanyila na shawe mweshelezeza Mungu ambajao ngujojo regrete mbabe bala hunrongoza nayi bala mrukarongoze mrumahe kelila bala izlati sabungu tojordia ishele mbabe ranzi ngwanzo za Mungu na mtume ngujojo kalimeka ke za Mungu hizo ilinjo urejeye manati bakisha na 3 minutes le reste 3 minutes ribakisha na 3 à 4 minutes basi ndezabaki 3 à 4 minutes ribakisha na 3 à 4 minutes na rejei hula hahimrumshe mtume ya mona basi bakisha na 3 minutes basi dezabaki 3 minutes na rejei hula rakaya harimwila miraji mtume ya wone mwanamshe mbeboni dabura nzuri juu mtume hamjibuje na rejei bala basa rejibu rahaze 3 minutes zejahisa shaba la rikaya ohamzadze ndobi mzadze Zainab binti Jahsh yabonda burakaya ohamzadze Zainab binti Jahsh ukahasubiri hadungweza mguna mtume harenge mndu masikini mndu mboi shabo ya amini mguna mtume Mwenyezi Mungu aja mruzuki ya mtume haja halolwa ni mtume sibasi haumbizwa ho mbinguni yonga nzwike example ya hanyubo wadzadze na ike example ya hanyubo wanawashe na ike example ya hanyubo wadzadze na ike example ya hanyubo wanawashe ukatsungua Mungu shanga ledini yonde ya mwando shatsi mali tsiba mtume hambe ukabofungeza kuti namrotimizi ula bashamanzo ntimizi mtume haileza mu hadith ya mtume fumana mtume ndini mtume eleza tsina hadith mtume eleza mtume sallama haileza fumana man tazawwaja mura'atan haina mndu ya lola mwanamshe lijamaliha yauke mwanamshe wala yaujisa ngani mlolo ukayaujisa lam yazidha Allahu illa dana basi mndu mshe wala yetsodorisa yekaenjeza surwa zijisa yetsozidi urisa ze surwa yakanizo zotsolawa yabuli hasara ngojo mrantse nswara haukahudungu surwaya kujadunga roho na imani na ubinadamu shaudungu surwaya basi mtu amba basi yetsoenjeza urisa ze surwaya kanizo Mungu yetsozitoa haukahudungu surwaya zotsolawa mndu mshola akaujisa zotsolawa wekumono yejisa wotsodomona yerisa wotsoda rumshangu akaujisa bada bangu riso yetsodorisa yabuli hasara maudu ngojona mraji umdunge maudu tsona mraji uke haza hodunga surwaya shawetsi mwanadamu wetsi hindu haza hodunga surwaya wetsi hindu eke haza hodunga surwaya maudu ngujoja hema bomba ze surwango jumratsi shamtume kwelo sallam ngithi illa danaan yetsorzi diurisa basabo musohanyo moyi ngojoja umretsi maudu awukangodungo surwaya maudu ngujorisa maudu ngujohabuto
hakamwema wa uso kwa hudungu suraya maudu ze buto zihe uso maudu ye ngozi tsuni maudu hunu hushanji maudu matso ya shanji maudu akungucho mranzi kwa hizo ndizo wadunga abaka tujisa hudungwe formu maudu ishanje formu mba yenjeza akungucho komranzi ba henjeza mba wako ukanza taifini ukanza lili hudungu mba awoti mwanadamu wemru wadunga suraya mtumingolezo waman tazawaja mraatan na mbezi mpartajendru na haina mru ya lola mwanamshe linasabiha he famia hai base famiyo yototsambalia mabyo ganzo mtumeni ambo ekahambanga mdungwe mwanamshe hauke famia he yona saba nkuba he famiyo yokaishiliana wotovurana wokoishiliana wokwahwanza kwana uhwanza yabuli hasara ulola fami uka huamini kwa wajomba ngwajo uhimilia basi ngojo la hasara okay famiyo yototsambalia ngojo regret wallahi ngojo regret na mtumeka mbandrapo ngojo regret ye famiyo yetu tsambali uzisa ngojo hambio kamtumeka mbandrapo ngojo hambio kamtumeka mbandrapo ngojo tanazali waambie ngojo ambie mrumshaho njavani zinu tsifikirile da holine jatsilo la hunu mjomba ho de joka unimila ho tengweni tsifikiru kam mjomba ho de joka uniwanila ho tengweni ngojamba tsifikiri bo mrumsha hangu mzadzao de joka uhima ya ndailie tsifikiru kale da holila imano ndiniala kwa na hundransi mparwa na ibu hoda honi tsifikiri kwa kauna unipuli ya shewo ni parwa na ibu ukaringa muhilwa aringa mina dene ze notable nefani wandu walona maduka na mali na jawu na manotablu ikengwa jo hundransi memruma ho ni parwa na ibu tsifikiri ngwa joju hawani sitiri tsifikiri ngwa joju hawanonese basi ngojojila umuhata ngojo wona kamtumeka mbandrabu ikahomba ngodungu mwanamshe hokaye na fami na nasaba wajo uhimilia basi fami yoyoto tsambalia basi ngojo wona ngwajo honesa maondo zila wadunga kuna uzihunda ngojo one hanai ejuka husitiri tsindawo ejuka hutate ngweni tsindawo ejuka husitiri tsindawo owajomboda honi hongo wajo huransi ngwajo uhimila hashari wala manotablu wadamba ngwajo je wahutukuze hoda hodi wondu wajoka hupwasheo wondu wajo husijini wajo huona tsihindu wajambe bala ula fikiri ngujwa lolendaho ngulolondaho ndali hajauna ngonja lolendaho la tumstahiki ya jado ritar mala merde aribanu ngena problemu aribanu ngena jao aribanu ngonza libi watale aribanu tjaka na jao banu hajari lezoda honari banu tjije aribanu basi hoda honi do joko pwasho ye famiyo ngwajo kusisansini wa hudharao wa huonetsi hindu basi mtume sallallahu alaihi wasallam ngohambiyo ishi hadithi ya mtume ndondondo ili njo utimize kule bati bakishana 2 minutes basi ndeza baki le reste 2 minutes basi ndeza baki mratsifanye mzaha mrarengeza mtume da mintswanzani bake mndu mafura mintswanza ndo ba mndu mafura hamandi yordo yimara majilisi lamba yena saba yinu ndenku kabaza mndu nambeza kweli na ilezo wandreza kweli basi mtume sallama habokana waman tazawaja mraatan haina mru ya lola mwanamshe hasuraya mwishi yeziliwa ya lola mwanamshe hanasaba mwishi yeziliwa waman tazawaja mraatan ni ya lola mwanamshe hanasaba mwishi ya rasuraya mwishi ya waman tazawaja mraatan lidini waman tazawaja mraatan limaliha mtume ngwelezo ile ni wasuli hularjo utimizi mtume habokana haina ya lola mwanamshe hama pesa mali udunguke mwanamshe ule na mapesa lam yuzidha Allahu illa faqra basi kasuruke mwanamshe ule yeke njeza itoti ufukara zima zilanga zonduza nje shongaza ngamie zila wazidunga kuna uzihunda yabo we shonga ipasi hujangamiza basi ka udungu mwanamshe hama pesa ukana mlole ukange na mapesa ngujodoni kasanksaero parmua ngujodoni furnise yeni kamel ero yeni hulia ngujoni hula katikati ngujoni fanila jao baula ngena mapesa wala ndi kurenga wa mtsango wala ngena mtsango ngena mapesa wala yeuliwa ikahudungu mwanamshe ukange na mapesa ngujodonika basi Mungu yeka mwenjeza itotsi ufukara ilia honese ukabale uniko mndu Mungu hamnika bo watsuka yabo basi hubalani ya uje uhunde basi zemali zemdaze ulazotwangamia henia ya haho zotwanja shonga henia ya haho wadunga zemali zile kango mlolo emali yotsonja shonga
imdzadze ulela kafu yotso bunguziwa imdzadze ula umtsango ya do tsanga ya do 100,000 na 20,000 yetso reje hari mo mtsango wa 1,000 euro imdzadze ula ze biashara ya do 100 mapesa yotso menye hainja shonga zemwa yeza ke mdzadze ula pia zotso nja shonga mtume kamba ndapo hamba yotso nja ufukara heni yawe ibalia ukawujabala hama pesa baseni yawe ibalia yotso angamize mdzadze ula yeni yawe ibalia yotso angamize mapesa ke mdzadze ula yeni yawe ibalia yotso angamize marziki ke mdzadze ula yotso latse marziki ke mdzadze ula yeni yawe ibala bomrumme ukahumdungwe mwana mshola hamali bahiyotso latse marziki ya mdzadze ula yemalila yotsonja shonga ukawende hama pesa ili wende wahunda ukizo kazirendo basi wallahi ili njo utimizize minuti yaba kenreje ula himwana mshombe woni shele minuti ba wakati ngondwa hise basi ngamuhambiyo humdungu hama papie shakuja mdunga hau binadamu mapapie umapesa toujours hudunga mapapie baso mwiso tsonja shonga eka humdungu kanga mwendo he mapapie shakuja mdunga he roho basi tsonja shonga ngojo ndre mapapie yao sho mwiso batani wo mwiso tsihindu